Что, продолжаем? Что продолжаем? Так, все слышно. Очень плохо, лучше бы не слышно. Придется стримить. Ой, поехали. Nico? What's up? So, we need a plan. I think we should talk to Mr. Hobbs. Что очень громко. He's working with Matovsky, and he seems to know a lot about the painting. Так, сделаю потише. Ну, пошли, он тут живет? Мы же не просто так очутились рядом с этой синей дверью, да? Наверное, что-то это значит. Ну, заходи. Господи, ему подсказывать надо. I don't think there's anyone home. There's a light on upstairs. Nobody's home. It was Hobbs's mailbox. There was a note hanging out. Так. Мы будем красть чужое письмо, да, я так понимаю? For a second, I debated the morality of mail snooping. It was a short debate, and I won. Хотя бы задумался. И убрал. Ну ты читай тогда, раз ты достал-то. Где это? I decided to open the letter. Ой, серьезно? Dear Mr. Hobbs, due to Можно было previous просто incidents, украсть и we не are writing to открывать. inform you that we will no longer be sending models to your address. It went on to discuss Hobbs's temper and other alleged infractions, Бедный мужик some of остался which без still модели. carry the death sentence in certain less sophisticated cultures. Interesting. This could come in useful. Ну, такое себе. Не знаю, как это может быть полезно. It was a Неужели thick лучше metal стучать? security door. Hobbs clearly took his security seriously. Да вы врете, она похожа на деревянную. Ломай! Ты мужик или I в pounded чем? that door until my hand hurt. We were going to have to find another way to attract Hobbs's attention. Это что? There was definitely someone home. Ну, вряд ли допрыгнет. There was definitely someone home. Птичка. Это чайка, что она здесь делает, или это голубь? Чем белый? Он же не долезет до сюда. Climbing drain pipes was something I preferred to avoid. Но придется, не просто же так эта тут штука. The drain pipe was more rust than iron. Привет! Тебя с наступающим. Спасибо. А можно задать вопрос? Мне было очень интересно, а как можно готовиться к Новому году с 9 часов? 3 часа на подготовку? Что вы там делаете 3 часа? Мне просто понравилась фраза, что мы в 9 начнем готовиться, да, что-то такое. Окно? The door was locked.
Looking through the window, I could see that there was nothing in the van. Hobbs must have taken the portfolio inside. Ну, наверное, не оставил. Так, капот кабина. The van was held together with rust and dirt. Ну, открывай. О, господи, сколько всего. А тот факт, что я не умею водить, помешает мне выполнить этот квест? Not a sound. The horn wasn't working. Ну, это все, что я могу сделать с машиной. Попытаться посигналить. It was the horn. Молчит Вава. Ну, какие-то секретики у нее. Ты бухать будешь? Slasha! Вот серьезно? А нет, он взял. Или он отпил все-таки? Whiskey. Whew, very strong stuff. Ага. The handbrake looked ineffective, like all the other safety features. I decided to leave the handbrake alone. Для чего нужно? Есть какой-то бардачок? А вот это вот, наверное. А почему она праворульная? Мы где, в Париже? Ну, не в Великобритании же, не в Австралии. It was the horn. Что он вообще хочет сделать? А почему помойку нельзя пододвинуть и с нее залезть? Зачем машина? The large dumpster was full of garbage. Ну, двигай. Он не хочет это двигать. А сюда он не хочет залезть? Он же должен как-то влезть наверх, я так понимаю. Ну, тут больше нет ничего. Мусор. Piles of junk, mostly boxes of old paints and scraps of picture frames. Mixed in were wires, cardboard, and some dubious-looking old clothes. Ну, ничего не хочется взять. Провода, картон. Кто это? Не отвечай никому. Это George Stobart. спамеры. Ah, Monsieur Sbera. I trust you have obeyed my instructions not to leave Paris. Of course, Inspector. Good. You clearly know which side your cookie is buttered. Какой выгода? О чем вы? Now, I require your presence tomorrow at the murder scene for a reconstruction. I see. Reconstruction. Все поняли, 12 спасибо. o'clock sharp, monsieur. 12? Это во сколько надо встать, чтобы до 12 доехать до галереи? Sure. Any failure to comply, and I shall have you Да extraordinarily никуда я rendered. не денусь, успокойся, мужик. And you. Господи, в 12. Поставь себе будильник That сразу, was часов на nothing. 8. We're required back at the gallery tomorrow for a crime scene reconstruction. Let me guess. Non-attendance is a criminal offense? You got it. Накрываем на стол потихоньку. Ну, это да. Я, в принципе, так и подумала. Но... Ну, зачем вообще что-то отмечать и накрывать на стол, да? Или это я такая странная, которая ничего не отмечает? Ничего никуда не открывает. И не накрывает. Ну, что ты должен сделать с машиной? Правильно? Значит, зачем нам ее показывают? А дальше что-то есть? Голубь. Что я припоминаю этого голубя? Он точно нам не понадобится? Цепь. I wouldn't have been able to break the chain. Or the padlock. М, The chain was wrapped around the gate and secured with a tough-looking padlock.
Что вообще такое? Цепь. А зачем она ему? Это какая-то кочерга же, это не просто цепь. Так, а туда он выйдет? А женщина не хочет нам помогать, да? Куда ты возвращаешься? Я тебе туда показала. Не хочет найти. Значит, из того, что есть, надо что-то сделать. Так, у нас есть цепь. Зачем цепь, пока непонятно. Как трос закинуть на балкон, что ли? Празднуем. Ну, молодцы. Это, конечно, хорошо. Не вряд ли он этим отмотает цепь. А что он сказал? У него селенок не хватило? I wouldn't have been able to break the chain. Or the padlock. Висячий замок. То есть цепь замотана, на ней какой-то замок висит. Ну, попроси Нико? ее вместе. The lights are on, but nobody's answering. Зачем ты говоришь Maybe одно they и то can't hear you же? knocking. We could try some other way of attracting their attention. Как именно надо привлекать внимание? А, он должен починить сигнальную кнопку, что ли? Какой-то... А не хочет разбить это чем-нибудь? Кулаком? Бутылкой? That wouldn't work. Хотя зачем разбивать это? The door was locked. Looking through the window, I could see that there was nothing in the van. Hobbs must have taken the port. Да я знаю. Он же так может влезть, да? Капот. А, еще же есть капот. The horn wasn't working. Точно, все, я поняла. Я хоть и блондинка, я все понял. Надо влезть под капот, что-то там починить, чтобы заработала кнопка. The hood was Сигналить definitely stuck. вылезет. Что должен сделать? Ну вот я сказала, как я думаю, а там не знаю. Что он сказал, не смог открыть? The hood was definitely stuck. It was the van hood. It had certainly. Угу. А чем открыть? The coin wasn't going to. Ну, я понимаю, но ты же не обзавелся нормальными инструментами. I до сих tapped the пор. nail clippers on the hood. Nothing happened. Ну, скрепкой ты точно не откроешь? The paper clip wasn't tough enough to open the hood. Ну, и чем можно открыть? Ударить бутылкой? Бывает такое, чтобы ударили под бутылкой по капоту, он открылся? Нет? Он не хочет так поступать. Что должно быть еще? Climbing drain pipes was something I unless I had a great reason to do so. У тебя есть great reason. The drain pipe was more rust than iron. Ты же можешь отсюда допрыгнуть. Ну, птица не наводится. А точно не нужна птица? В помойке он ничего не нашел, в мусоре ничего не нашел. Если он больше ничего не нашел. The mailbox read W. Hobbs, Fine Art Restoration. The mailbox was empty. There was definitely someone home. Как открыть капот?
The hood was definitely stuck. Просто закрыт, он стак, его заело именно. Что нужна какая-то сила. Цепь. Как ему поможет цепь что-то открыть? Зачем она здесь? I wouldn't have been able to break the chain. The chain was wrapped around the gate and secured with a tough-looking padlock. Вокруг кого? Воротины? Есть такое слово? Да. Ну, может, просто подвинуть ящик A pile of paint, wire, and other junk. Ну, Nika овца, had suggested that помогай. we needed to attract Hobbs's attention Блин, это somehow. мы и без нее поняли. Стоит там такая, выеживается. Помогай, овца. Nika had suggested that we needed to attract Hobbs's attention. Я буду нажимать, пока он не ответит на другое. А есть тут багажник вообще? Это багажник или это вход в кабину? Я не понимаю такую машину. Что это такое? То есть смысл вообще попадать сюда, разбивать, если мы и так можем влезть в машину? Баллончиком побрызгать. А может, он тут сможет что-то открыть? Окно. А ручку дернуть почему не хочет? Зачем окно? That wasn't worth trying. Да. Что же делать? That would be pointless. Подсказки лезть, вот что делать. Это задача не для блондинки, ясно, явно. Это два разных окна он показывает или одно и то же? Там одно как-то разбито или что прям? The door was locked. Looking through the window, I could see То есть это то же самое. the van's window looked like it hadn't been washed for years. Ну, помой заодно. Не хочешь поджечь чужую машину? Ну, кстати, как вариант, это привлечет внимание? That was never... Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Это привлекло внимание, мне кажется. The letter advised Mr. Hobbs that no more models would be sent to his address. Бедный мужик, как он без модели проживет. Может, ему тряпочку засунуть в бутылку и поджечь? Well, that didn't work. Это багажник, думаешь? Все может быть. Так. В подсказках написано, нажимаем кнопку, открывающую капот. Всего лишь? Вы издеваетесь или что? Какая там кнопка, открывающая капот? Я 15 минут потратил, чтобы понять, как его вскрыть, а тут, оказывается, какая-то кнопка. Да будьте вы прокляты. Где? Зажигание без ключа вообще никак. Нажимаем какую кнопку? Еще нет картины, какую кнопку надо нажать? Вы издеваетесь или что? А где в машинах обычно кнопки, которые капоты открывают? Это очень странно. Может, возле капота есть кнопка? Кабина. Я не понимаю.
открыть, какую кнопку он хочет, чтобы я нажала. The hood was definitely stuck. Как под кабину. Ничего не понимаю. У меня нет кнопки. Издеваетесь или что? Не понимаю. Нажмите защелку капота под рулем. Под каким рулем? Руль. I popped open the van's hood. Что вы сдохли, мрази? Это вообще невозможно. Хватит ходить, мразь тупая. The engine was held together by rust and dirt. Everything was covered in a sticky film of dirty black oil. Half the wiring wasn't connected to anything. It was clear why the horn hadn't made a noise. Neither hornpipe was connected to either the battery or the cab. Ясно, теперь еще будем разбираться в проводах и что-то подсоединять. Еще минут на 40. A bundle of wires came into the engine bay from the dashboard. Many of the wires seemed to lead nowhere. It was one of two horns in the van. It didn't seem to be connected to anything else under the hood. Two wires hung loose from it. A loose wire hung from the horn. If I had some spare cable, I could connect it to the other horn. It was the van's engine. I didn't really... It was the van's engine. It was the van battery. I needed to hook this up to the horn somehow. It was one of two horns in the van. It didn't seem to be connected to anything else under the hood. Two wires hung loose from it. Почему их два? Уже одна сигнальная кнопка. Зачем две штуки? A bundle of short, severed wires was connected to the battery. None of the wires were connected to anything. I had found just what I needed. Two lengths of wire. It was the old piece of wire that I'd found in the junk pile. Это ходит, ничего не делает. Хоть бы она мне на кнопку указала. The engine bay was a mess. Зачем надо соединять с аккумулятором? I used the wire to join the battery to the horn. Ну, а второй зачем? Здесь A ничего loose wire соединить? hung from the horn. Ну, попробуем еще сюда. Ну, я не знаю, что такое. Ой, что это? Один соединил с другим еще? Не понимаю, зачем на одну кнопку две какие-то штуки.
Да, но там все оказалось просто с проводами. А вот на эту вот дебильную кнопку. The horn wasn't working. Почему? Ну, что-то не так соединили. Я поспешила сказать, что все оказалось просто. It was the horn. The van's hood was already open. Я хочу его закрыть. Меня бесит. Стоит такой открытый. Здесь точно больше ничего нет? Господи, как он далеко идет, когда нужно идти близко. Как будто сам не понимает, куда надо идти. The cable I'd used seemed a little long for the job. It was the van battery. A bundle of short, severed wires was connected to the battery. A loose wire hung from the right-hand horn. A loose wire hung from the horn. A bundle of wires came into the engine bay from the dashboard. Он же должен был вот это соединить, нет? То A есть bundle of панель, wires came into the engine bay from the dashboard. панель это именно та самая кнопка, которую мы нажимаем. Я-то думаю, он так соединит. Может, мне нужен третий провод, что ли? Значит, он должен их разрезать, что ли, на два? I snipped the wire in half. Ну, допустим. That wire wasn't long enough to reach between the two horns. Теперь хочу, чтобы ты так подсоединил. I connected the wires from the cab to the horn. The wire was just long enough to connect the battery to the horn. Everything was wired up. The horn had power. Наконец-то. Николь на расслабоне. Да. I figured that should get Hobbs' attention. Да вы им даже их на помощь разбудили. Не то, что All right, Фокса. hold your blooming horses. What are you up to with my van? Hello there. We fixed your horn. So I hear. Now what are you doing in my yard? Sorry to bother you again, Mr. Hobbs, but, Все, он ушел. well, that could have gone better. He's not exactly the friendliest of characters. Мы ему машину починили за бесплатно. Пошли опять ему звонить. Будем целый день ему звонить. Домофона нет, мы через машину звоним. I decided to give it another blast. For crying out loud, will you leave my van alone? Sorry, just need a quick word, Mr. Hobbs. Вот Hello это there. нажмем. We'd like to discuss some restoration work with you. Он без To работы make же an остался. appointment. I'm busy. Ты не бизи. О, он опять This ушел, вот Hobbs guy мразь. doesn't exactly like visitors. Ну, у There него... must be some angle we can От него use же to talk модели our way разбежались. inside. Ну. Да, заработало. Только тут новые проблемы. I decided to give it another blast. Так и будем звонить всю ночь ему. А птицы то же самое, не понимаю, сколько You их two там. again? Что-то, What is кажется, it this time? летает. И при этом не возвращается. Mr. Hobbs, do you mind if we Может ask быть, you a few бутылку questions? виски ему надо было предложить? Yes. А, вот он обратно. Yes, you will answer a few questions? Yes, I do mind. Clear? I Not don't really. mind. Good. Now get lost.
This is crazy. We need to get in there and take a look around. We need a good cover story. Да какой cover story? Давай набухаемся с ним. Бутылка есть, да ладно. Зачем набухаешь? I decided to give it another blast. What now? А, или надо про модели сказать. Вот что надо нам Afternoon, сказать. Mr. Hobbs. We're from the model agency. About blooming time. I'm on a deadline. You better come up. А, все. А я чуть было на бутылку не нажала. Да иди, что ты встал? А, это я должна нажать. Сори, я думала, он сам пойдет. Где он на чердаке малюет? About time you two showed up. Hello, Mr. Hobbs. I was just wondering if... Can it, Goldilocks? I don't have time for chit-chat. Just get undressed behind that screen. Undressed? That was the deal. An extra 20 quid because I need you with your kit off. The studio was Серьезно? freezing. And as for you, darling, no need to get undressed. I've got a vivid imagination, so I'll just use that. Either way, just go sit over there on that rug and give me your best belly pock floozy. Они прикинулись моделями, которые не приехали. Это я поняла. That's Дальше-то perfect. что? Just hold it there. Nico made for a good distraction. I just needed to figure out how to get a look inside that А он portfolio. пойдет сейчас типа раздеваться. Да? Oh, you! Get down from there. It's private. Oh, sorry. Там лифт, по-моему, да? А, балкон? А где лифт? А, вот лифт. Насколько ленивый мужик, он не может на 3 ступеньки подняться. Он себе лифт сделал. Что это такое? Так, ну теперь поинтереснее, чем смотреть. Wow, an old Bofson Wang stereo. I hadn't seen one of those for years. The record had stopped. It was... The stereo was switched off. I turned the volume up a few notches. Hobbs seemed to have a thing for 7 Burns, Dick, А, нет, я просто так нажала. Оказывается, я это сделала для того, чтобы подняться. Отлично, пошли. Что ты не хочешь? it was locked. Ну, она не разрешает людям ходить у него тут, да, свободно. А при этом включать музыку он разрешает. Вообще ничего не сказал. Что он сказал? Закрыто? It was locked. Up on the balcony was a heavy door. That wouldn't work. Я буду все пробовать That подряд. wasn't worth trying. Или может ключ поискать? I needed a... Так, а зачем? Ну иди ты сюда. Как нажать?
Да, мне тоже нравится музончик. The fuse box was emitting a sinister buzzing sound. It should have been condemned years ago. A variety of liquor bottles, all empty. Я говорю, он бухает. А ты тоже будешь бухать? Hey, I'm still drinking that. Все, пошел фейерверк. It was a full glass of whiskey. Hey, I'm still drinking that. Должен работать. Hi, what do you think you're doing? Oh, Смотрю. sorry. I was just going to take a look at some of your pictures. You're very good. I know, and that portfolio is private. I'm not paying you to gawp around my studio. Get your blooming clothes off. Sorry. Я не могу, мне холодно. Хотите раздеваться? Hobbs had loosely sketched a young couple and an elderly lady sitting next to an overturned picnic basket. The three characters were naked. Behind them, two men in suits were chatting. I didn't want to play around with the negligee. Those days are long gone. Почему? But I wondered who it did belong to. А там есть вот за ширмой? А, можно пойти туда. My, if it isn't George Stobart. А ты кто? Lady Piermont. Oh my. You're... Naked? Of course. As an artist's muse, one often finds oneself on pelotas. Now, George, don't be shy. Come here and give me a big hug. А кто это? Это вдова? Я не помню. That day was the day Что the там night was происходит? Или 18 плюс дадут на стрим? choking on lavender. George, darling, pass me my robe. It's terribly cold in here. Oi, what are you doing with a blooming robe on? God help me, but you're supposed to be naked. I've got a deadline to Да, meet. давай. Well, you won't be Удачи. meeting any deadlines with manners like that. And besides, it's freezing in here. Lady Piermont and I had met before. She was larger than life in every way. Lady Piermont. Oh, George, be a darling and sort the heating out in here. Кто это такой? I'll see what I can do. Hey! Leave that Опять ему dial что-то не alone. нравится. Sorry, but Lady Piermont is cold. I thought... Look, pal, I know it's brass monkeys in here, but the wiring in this building is ancient, and the fuse box won't take it. Her Majesty will just have to get used to chapel hat pegs. Lady Piermont, Mr. Hobbs won't let me turn up the heating. Well, we'll soon see about that. Не пожаловался на Oh, ночь. crumbs. If you do not adjust the heating, I shall refuse to cooperate. Lady Piermont, it's the circuits. They won't take the strain. You know what old buildings are like. In which case, I see no reason for this session to continue. Whoa, Lady Piermont, let's not be too hasty. I'm sure I can accommodate your needs. Good. Perhaps you can start by letting George here turn up the heating. Oh, go ahead then, but be careful. The power in here is temperamental. I turned the thermostat up as far as it would go.
I wondered if the suspicious wiring could be used to my advantage. Чтобы он не увидел, как мы зайдем. А как мы зайдем, там все равно все закрыто. Нужен же ключ. Правильно, портфолио надо. Иначе он не увидит, если только украдет. I wasn't going to mess around with that wiring. А, ну это лифт, чтобы заработал, да? Oh, you! Get down from there. You'll trip the power in the whole building if you're not careful. Blowing the power would certainly have distracted Hans, but the elevator alone wasn't going to trip the whole system. Что еще надо запустить? Не знаю. Пока лифт опускается, что-то надо сделать. Уже быстро опускается. Oh, you! Get down from there. You'll trip the power in the whole building if you're not careful. The elevator on its own wasn't going to blow the power. Да я поняла. А, вот еще какая дверь. Да почему я сразу не нахожу эти кнопки? I had no need to walk out onto the balcony. Может, там что-то есть? I'd better not touch the thermostat again. Что это будет? I didn't need to sit. It was time for action. Зачем надо? A well-worn stool sat. Можно ничего с ним сделать? The fuse box was emitting a... I wasn't going to mess around with that wiring. Тем более без резиновых перчаток. Он может уйти? Да, он может уйти. Значит, что здесь надо искать? Как машину подсоединить к проводке? Никак. Это не электрокар, да? I'd already jerry-rigged the horn. Не, может, ты провода заберешь, откуда я знаю. Может, для чего-то вышли? Да, давай. Спишемся. Что он опять выглядит? For God's sake, the door's open! Я знаю, я просто так нажала. Ну все, опять эти петарды. Всю ночь, да, будем? I decided... А зачем мы сюда пришли? A pile of paint, wire, and other junk. Как нагрузить проводку можно? Свет включить? Музыка и так работает. Или все-таки перерезать провода надо? Он сказал, я не хочу трогать провода.
That was never gonna work. Да, может быть, что-то есть. Может, складно, или балкон. Может, еще поговорить с кем-то? Excuse me, Mr. Hobbs. Oh, what do you want? You're supposed to be sprawled naked on that rug with the family jewels out. Yeah, well, about that. Could I Подозрительно just сильно ask этого you a хочет. couple of questions first? Blimey. A model who's shy and chatty. It must be my birthday. Какой-то разговорчивый. I hear you did the restoration of that painting that got stolen recently in Paris. Might have. It's a fine piece. Было странно. Do you know a Russian called Medovsky? You know Medovsky. Everyone in the they London know art this. scene knows me. Встретиться. And everyone in the London art scene who likes their kneecaps knows when to keep their trap. Понятно. Что, все? Excuse me, Mr. Hobbs. Хочет общаться. What now? So, what's in the folder that you're so touchy about? Little boys should keep their noses out of other people's business. Что? Understand? Totally. I've got my eye on you, pal. Ну, хорошо, How что long не have you been понимаешь. using Lady Piermont as a model? Using her? I can't get rid of her. Она сама навязалась моделью. Yeah, about this naked, sprawling... Oh, what's up? Afraid of the shrinking effects of a cold warehouse? No, it's just... First time? Little embarrassed? Well, if it helps, we can all get naked. No, definitely not. Надо, спасибо. Well then, what are you waiting for? We had a saying in the Stobart Что family. всех ужас. If a job's worth doing, then do it with your pants on. Конечно, не берись, за что на свои держись. Нет такой But I thought you were a пословицы. restorer. But you're working on this painting from scratch. Well, yeah. Look, some clients want a painting that they Я don't own, реставрирую чисто restored from картину, которую scratch, уже даже и нет. if you know what I mean. No, I don't. Don't worry, sunshine. Ignorance is bliss. Так это копия была, он просто нарисовал лучше, да? Ну, лучше не показывать это? Ну да, лучше не показывать. Tell me more about La Maledicción. Why all the interest in that picture? We're not at the Slade now, Sonny Jim. Этого не отвечает. Давай выпьем. How about a top-up, Mr. Hobbs? Don't mind if I do. Так. Набухается. А чем это нам поможет? Может, мне все-таки пообщаться? So how are we going to get a peek inside that folder? Perhaps your lady friend over there could help. Lady Piermont? Well, she has many, assets, but subtlety isn't one of them. Who said anything about subtlety? We need to distract Hobbs. Well, she's certainly distracting. No, excuse me, but you're casting a shadow. Это вошла в роль. Тень помешала. A word, if I may, Lady Piermont. For you, George, I'm all ears. How can I help? Can you keep a secret, Lady Piermont? I am the very soul of discretion, as you know. You see that Халатик как бы на portfolio это by указывает, Hobbs' что она table? не умеет хранить We need секреты. to take a peek inside. Be still, my beating heart. Just give me the nod, and I'm putty in your hands. So what have you been up to since our last encounter, Lady Piermont? Charity work, dear boy. Черт. Oh, any particular kind? Young men, George. So many have lost their way. Как ты поможешь? Что
Do you know anything about a stolen painting called La Malediction? Oh, is this another? Ну, из каких-то прошлых частей, My что heart's ли? a tremor, George. Do you think Wilf is Говорит mixed про up with this? приключения. Maybe, but I need you to act normally until we're sure. Mum's the word, Georgie. How did you come to be working with Mr. Hobbs? Wheresoever a bohemian needs a helping hand, George, mine is always at the ready. And what better way to help than to expose one's flesh to the sensuous brushstrokes of such a talent? Все, тема закончилась? Или ей надо что-то показать из этого? Что она должна How about a бухать? shot of this, Lady Piermont? Oh, no, dear. I don't touch the stuff. Reminds me of husband number 5. Or was it 6? Terrible bore, anyway. I'm strictly a gin girl. Ice and a slice and a whiff of Хотя tonic. вот таких вечно какие-то мужья, дети и так далее. Я не That's знаю, all for здесь now. нигде не предлагает ничего сделать с электричеством. А, я вспомнила! Она должна на лифте опускаться. Он должен сверху ее как-то позвать, что ли? То есть, чтобы нужно опустить сначала, потом к ней подойти. И на ней все сломается. Точно, я вспомнила. И по башке не приедет этот лифт? Oh, you! Get down from there. You'll trip the power in the whole building. Да, отстань. The elevator on its own wasn't good. Он отсюда можешь ты... А, нет, он спускается, что он говорит. Как ее убедить, чтобы она пошла туда? Чего ты крадешься по ступенькам? Он уже видел, что наверху. A word, if I may, Lady Piermont. For you, George, I'm all ears. How can I help? Во, появился Тёма, лифт, надо было we need опустить your help. сначала. How thrilling! What do you need? Subterfuge? Leisure domain? Actually, I just need you to step on that lift behind you. Oh, but of course. Is this good, George, darling? Perfect. Now, just stay right there. Почему он сам не догадывается? Oh, not Она again. застряла. Жалко, что открытая кабинка. Ну, There we go. Now, back to work. а, я должна была спуститься, что ли? Я должна была спуститься, пока он шел, а я бы успела? Ты иди обратно, не ходи сюда, господи. I told... I'm sorry. Давай еще раз. А, да, то, что тетка застряла, никого вообще не колышет, да? Зачем он на улицу выходил? Давай, давай. Да ему так светло. Зачем ему электричество? Now was my chance. Да быстрее! Что ты встал? Давай еще медленнее иди.
О, голые женщины. О, голые женщины. Мне не дадут 18+. Impressionist sketches. Ну, это я понимаю искусство. Well, it wasn't La Malediccio, but it did appear to be a study for an element of the painting, the Ouroboros. There was something different about the image in the center. I figured the sketch might come in handy, so I took it. What the heck are you doing with those? They're private papers. Huh? Hey? Well, that was fun. Just like when you were a private dick, George. So, you're not models? No, Mr. Hobbs. Well, you can't be a copper. Тетка сдала You're not нас. stupid enough. So what the blazes are you doing in my studio? We're investigating the theft of La Malediccio. I told you I just restored it. That's what I do. Restore paintings. And these sketches? Studies done during the restoration. Nothing more. I've got naught to do with what happened after that painting left this studio. How was I to know it was going to get Henri killed? Ну да, как будто бы ты не знал. Как будто ты не знал. Hang on a second. How do you know Henri's dead? Look, he and I went back a long way. Le Lézard Bleu was on the rope, so I got the painting into his exhibition. Nothing like this was supposed to happen. We're not accusing you of anything, Mr. Hobbs. We just want to get to the bottom of this. I get that, and I'll help you however I can, but this mess is way above my pay grade. How come you needed to make so many sketches of the painting to restore it? Restoration's not about throwing a load of paint around. It takes research. The surface is a complicated painting. A lot of subtext, a lot of symbols. Why would anyone want to steal La Malediccio? It's not exactly a famous painting. True, but there is something special about it that's hard to describe. There's conviction in every brushstroke. Whoever El Serp was, he had a tale to tell. The symbolism is deeply religious. We have reason to believe that Madovsky is mixed up in the theft of La Malediccio. Eh? What would he gain from stealing his own painting? We have strong evidence that Madovsky is not the real owner. He'll have a hard time proving that. Medovsky has a full set of provenances for the painting. It traces its legitimate ownership all the way back to the painter. Why didn't Madovsky mention him? Because they're not with him. Henri's got them. Or had them. And Henri is dead. So ask his partner. Lane? Lane, yeah, Lane. Look, pal, you're wasting your time looking for conspiracies here. And you're wasting my time if you're not actually going to get naked. Go get the provenance from Lane, and everything will turn out hunky-dory. But it also puts Marquez's story into question. Not my problem, darling. Now both of you, get lost. I've got a painting to finish. And we have a critic to interrogate. Someone's lying, but who? Is it the gangster or the old Spaniard? The painter or the art critic? I need to head back for Nave's reconstruction. What about the evidence from Medovsky's house? Will you give it to Nave? I think I should. And I can put the squeeze on Lane. Ask him about the provenance. Good. I've got lunch with Ronnie tomorrow. This story is hotting up, and I want to make sure he keeps me on it. Taxi? А, точно, мы же уезжали из Парижа. А где мы были? А, мы в Лондоне были. Вот почему праворульная машина.
Так, а что, уже утро, нет? Here I was again at the crime scene. Inside the gallery, I could see lots of activity. Now they preparing for the reconstruction, no doubt. Nico and I had a good idea who the killer was. Now all we had to do was persuade Navet. Sir, I already tried starting it up. I think it's broken. Nonsense, Moo. This machine has the power of 10 investigators. But investigators never fail to start up, sir. Your pessimism is duly noted, Moo. But have faith. This machine will analyze the scene, compute the data, and deduce everything for us. The location of the second shooter will be a mystery no more. One moment. A marvel Я вообще не indeed, собиралась sir. приходить. Though at the moment it is kaput. Your Я pessimism продолжение has делаю, obviously infected the circuitry, Moo. Let me think for a moment. If I could just... Shh! Eh bien, Moo, now try realigning the laser matrix. Sir, I have no idea what that is. Move over, Moo. Now, let me see. Oscillating reverberator? Check. Refraction spectrometer? Check. Now, what can I do? Ah, Monsieur Stobart, it's only you. Glad you could finally make it. Inspector, I've got some good news and some bad news. Oh, yes? Как обычно. I shall be the judge of that. I think I know who the killer is. Really? Yep, he's a gardener called Shears living in London. Fascinating. Убийца And the садовник. good Ну, news? очевидно же. We don't need to do your reconstruction. You joke with me, Monsieur Stobart. It's not a joke. This guy Shears was working for a Russian ex-mobster. It's all part of a highly complex fraud. Gardeners, KGB, fraud. You are fantasist, monsieur. Это не мы, And I выдумщик, have no это у time вас for нет fantasy. воображения. Reality is my Понятно. suitcase, as you Americans say. Now, stand over there and keep out of trouble until the others arrive. Well, who are we waiting for? Mademoiselle Collard and Father Simeon, please. I am very busy. Ah, Moo, a clever choice. But no cigar for you. Try the red. Господи, что это за Mon Dieu. устройство? Я просто гуляю здесь, да, захожу куда хочу. Monsieur Stobart, please нет, remain я within the main всё-таки. gallery. Зря я надеялась. Ну и чего? Чего мы ждем? Зачем мы сюда пришли? Пятно от кетчупа исследовать? Что происходит? Lane.
Stobart. Обменялись. What's the deal with that device over there? Да, мне тоже It's a интересно. farce. They've been trying to get it working for hours. Looks like something out of a 50s sci-fi movie. It probably is. Или у кого-то не технический склад ума. What do you think of Nave? Вот я бы запустила. The man is a buffoon. I have better things to do than wait for these idiots to get their forensic whatnot to work. The only silver lining is that Nave seems more annoyed than I am. I gather you're the man to ask about the provenance for the painting. For La Maledictio? Well, you have been busy, haven't you, Stobart? I'd like to see it. So speak to Bijou. She took care of the business side of the gallery. The provenance is in the office safe. She has the key. Lane was a pushover when you had him cornered. Though it looked like Bijou hadn't been completely honest with me after all. Кто такая Bijou? I Это needed to вдова pay или her кто? another visit. Это вдова. What do you think of Moo? А зачем мы его обсуждаем? The policeman Человек with с Nave. усами, ну. I Ну assume вот he's он another сидит, idiot. ну. Why's that? I believe one can tell a man by the company he keeps. I'll bear that in mind, Mr. Lane. Okay, thanks. Yes, yes. Ну что, мы идем к тетке Sir, сейчас? I think we are ready to А нам же fire нельзя her up. отлучаться, да? Нас же вызвали на Yes, реконструкцию. I was just about to say the same thing. А у меня нет кнопочки уйти, я не могу уйти. What have you done? Pardon me, sir, but I believe it was you who said, This is no time for blame. You have broken the machine. Mon Dieu. Они ничего сделать не могут. А я могу уйти все-таки? Stobart. Нет, не могу. Monsieur Stobart, you will not leave until this is over. Understood? А, ну я сейчас буду I чинить just эту need to- машину, ну серьезно. This is a reconstruction. Сколько можно You машин will чинить remain за here один день? until I have concluded my investigations. Do I make myself clear? Okay, clear. I considered making a run for it, but forcing Moo to chase me would have been cruel. And it would have been silly to risk my investigation. Жалко старичка, да? Better to play along with Nave and get the reconstruction over as quickly as possible. Ну все, сейчас он предложит починить, и это буду Инспектор делать Наве. я. Так и знал. What seems to be the problem? Monsieur Stobart, if Paris' finest cannot get this very expensive and very complex machine to work, then I doubt if an insurance salesman can... I'm an insurance assessor, actually. Oh, I see. Well, la-di-da to you, monsieur. Oh, yeah? Well, la-di-da to you back. Тру-ля-ля? Что? Whatever. You are neither qualified nor clever enough to operate such an instrument. Ну, Like us. поумнее тебя, наверное. What was that, Moo? Ответьте, может, I ты said, молчишь? unlike us, sir. А, ну, лайкас. А значит, сказал лайкас, я прослушала. Have you been a detective long? Да не Long заметно. enough, monsieur? You've solved a lot of crimes, I guess. More than you have had hot dinners? Well, I've had a lot of hot dinners, Inspector. Oh, yes? How many? What? О чем вы разговариваете? Precisely how many hot dinners have you had, monsieur? Зачем вы don't оттягиваете know, мою казнь? Дайте мне уже thousands? чинить эту You хрень. prove my point for me, monsieur. Precision and accuracy are everything. You truly are a unique and amazing man, Inspector Nave. Oh, I'm glad. Да все, давай, чини уже. Нет? I Они... was sure I could get the machine to work if I Да, could just get конечно. Nave out of Если the бы кто-то way. другой за тебя играл, то точно бы починил. Разойдитесь, It was дайте pointless trying to специалисту get a closer посмотреть. look at the machine while Nave and Ладно, Moo were серьезно, еще tinkering буду with it. придумывать, как их отвлечь. Ах. Ну, то есть я буду сигнализации нажимать или что? А почему Can I никого не ask you something вызвали? else? А ее же вызвали If тоже, you почему она не must. пришла? What does Отвлекай, it do? короче.
А, нет, это... Your guess is as good as mine. Is Nave a good detective? He's as good. You light on your feet, Blaine? Танцор. Do I? Ну, тут смысл Окей. говорить об одном и том же, он ничего не сделает. Может дать им выпить? Как их отвлечь? That was where La Malediccio used to hang. Ну. Ой, не тот The включила. plug was already pulled out of the socket. Или то я тот включила? А, это, да, я тот включила. Ну и чё? Что это дало? Inspector Nave. Не заметили? I know this sounds obvious, but are you sure it's plugged in? Monsieur Stobart, do you really think I would be so stupid as to not check the fundamentals? We all make mistakes. Ты очень удивишься What a сейчас. ridiculous generalization, monsieur. Look, I can see from here it's... Ah. Do you need assistance, sir? Very funny, Mo. One moment. That got rid of him. Now is my chance. Но недолго будет включать, я не успею починить за это время. I was going to have to figure that out quickly. Да, да. Что это такое? А, вот один, который выключает, он включает какие-то другие. Да? Первый выключает два этих. Это только один переключает. Они между... Так. А этот какой включает? Это тоже два этих включает? Значит, надо, чтобы эти оставались красными. Это потом их включит. Я его включу какой-то другой. А этот что включает? Он только один меняет. А это тоже только один меняет? Чуть не поняла, мне казалось, что он два менял. Нет? Да, а это что? The machine did nothing. I needed to set the switches into the correct А это position. включение. А это что? А, перезагрузка это. Понятно. Ой. Ну что, вперед? Третий. Так, первый это последний. А, она одинаковыми делает. Мгм. Значит, надо, чтобы в конце эти две были красные, и нажать им будут синие, да? А какая за это отвечает?
31. Так, 31. Вот это, вот это. Значит, чтобы они обе были красными, или вот эти, или вот эти. Ну. Собственно, и все. IQ. Time to get the show on the road. Появляется где-то надпись. Медведь справился с этой задачей на 3 минуты быстрее. See, Moo? I knew I would get it working. Да, I'm not sure that you... Precisely. You knew my superior intellect would win through in the end. Yes, sir. Sir, I beg your pardon, but I think there is a teeny snag. Опять? Он опять побежит сейчас? Go on. We have no victim. Good God, Moo. Are you suggesting I kill someone for the sake of this reenactment? No, sir. Just saying we need a body, sir. Ah, yes. I see. You'll make a detective yet, Moo. I, of course, foresaw this, and I nominate... you. Me? Well, I'm not dead. Have you ever acted, Monsieur Stobart? Well, I don't like to blow my own trumpet, but I went down a storm playing the lead in Cat on a Felt-Tip Roof last summer. You played the cat? No. So, not the lead. Half-truths again, monsieur. Nevertheless, here is your chance to play a real lead role. But he looks nothing like the victim, sir. Oh, damn it, Moo. Must you find problems all the time? Let me think of a way to make this work. Relying on Nave's problem-solving skills could mean a long, long wait. I had to find something to make me more Как он like вообще Henri. хоть что-то расследует? I'll have a look around. Maybe I'll find something. Yes, you do that. Verisimilitude is the key, Stobart. А чему надо найти труп? А он никуда пришла. А там же этот... Не манекен, а это статуя какая-то. Ah, you have arrived at last. Please, make yourselves comfortable. We are just making some last-minute adjustments. Father Simeon, Nico. Hi, Josh. Welcome to the asylum. Let me guess. Nave is overjoyed we've solved the case and he's putting us up for an award. Not quite. I told him about Shears and Medovsky. He says it's fantasy. But that's crazy. Tell me about it. So what do we do now? Carry on anyway and nail Medovsky. Все, что происходит. What about Nave? Ignore him. And this charade? The reconstruction? Well, sooner it starts, sooner it's over. Josh, what on earth is that machine? Это It's очень Nave's хороший baby. вопрос. Supposedly, it's going to analyze the crime scene and tell us what happened. But we already know what happened. Sure we Да, do. и мы already But know, Nave что это doesn't. пятно кетчупа на самом деле. Quiet, please! How can I concentrate with all this racket going on? Lane was right. Nave was an idiot. No. Hobbs had sketched the Ouroboros from La Malediccio, but I didn't remember seeing that face. О, точно, Фейс. А я тоже ничего не видела Фейс. Я думала, просто какие-то люди. Это как картинка со старухой и молодой барышней. The best place to find Henri's things was in his office.
Куда It was a идет statue подваль of трупа? Henri. On the head of the statue was a pair of Henri's glasses. Maybe, just maybe, the glasses would make me look like Henri. Да тебе-то зачем? Есть же готовый вариант. Что, этого достаточно? It was the pair of glasses I'd taken from Henri's statue. Что он хочет? Серьезно? Он The хочет desk was выдать covered with себя Henri's за junk, труп? and none of it was of any use. It was a statue of Henri bearing almost everything. A strategically placed fig leaf protected his modesty. Modesty. I opened the compartment again. I wasn't going to open the safe without the key. I wasn't going to open the safe without the key. Ожидаемо. Если бы Even сейфы Houdini would have had открывали a так hard просто, time да? opening this safe with a coin. А почему нет? Это игра. Using a paperclip to pick this lock would have been very impressive, if it had worked. Ну ты же импрессив, мэн. Ну, импресс меня. Открой скрепкой. Now that was a safe. No way I'd be able to pick it. Что он хочет вообще, не понимаю. А не будет очков достаточно? Henri's notice board was covered with all kinds of junk. The desk was covered with Henri's junk, and none of it was. A 1600cc. Мы это же смотрели в тот раз. Some of the stuff must have been collecting dust since the 70s. Yeah, it was certainly nothing of any use. Смотрели. Ну, пошли. А как пачки надеть? Дверь? I didn't want to waste time talking about everything in my... I've found Henri's glasses. Stole or found? Never mind. That might just do it. Серьезно, этого достаточно? Come on, everyone, into position. I want everyone to stand precisely where they were when the victim died. Ничего, что я тоже участник событий. Нет, я все-таки играю роль трупа. This process is ridiculous. God moves in mysterious ways, Father. Indeed. Что он должен был сказать? And the devil makes work for idle hands, Mr. Stobart. Shh! Stobart, you are supposed to be dead. Please be dead more quietly. Please be dead more quietly. I tried to tell Navet the truth about his bloodstain. Didn't he believe you? You're a man of God. His faith is in science, Mr. Stobart, not God. Ну, я так и буду лежать трупом? Father? Yes, my son. They have sinned. You keep talking about the Gnostics. Who are they? They are a cult, a warped branch of Christianity that reveres Lucifer as equal to, or perhaps greater than, God. I can see how that might trouble the Vatican. The Vatican is the least of your worries. Please be quiet! Зачем? Зачем мне молчать? В чем смысл мне Do лежать you трупом think the на machine will полу? give the inspector some insight into Henri's murder?
Да, конечно. He will find the answers he seeks, but he asks the wrong questions. А какие This правильные was no вопросы? ordinary murder. А какое? А ты не хочешь дальше говорить? Do you think Inspector Nave will ever figure? Ну да нет. I'm я not думаю, sure, although Yeah, neither is he by the... нет. Всё понятно. Last time we met, you said the stolen painting was evil. Да, я let помню. me explain. I'm a Dominican, Mr. Stobart. The Dominican order was founded to seek out and destroy Может, heresy, доминиканцев? Как-то связано с Доминиканой? because heresy is evil. Okay. For 1,000 years we have fought against heresy. Indeed, our enemies gave us a nickname, the Hounds of God. Dominicanis, Dominican, you see? Very clever. Now this painting, the Benedictio, is without doubt heretical. Ересь? Whoa, hold on. How can a painting be heretical? Because it is filled with Gnostic imagery. And Gnostics are heretics. What kind of imagery? Evil imagery. The Ouroboros, the snake eating its tail. Images of false saints, heretical saints. So you think the painting itself is evil? It trails murder in its wake, Mr. Stobart. And murder is police work, monsieur. Silence, please, both of you. Не, не The буду молчать, Ouroboros. у меня тут What еще два exactly вопроса. is it? It is a Gnostic symbol. It marks something that is hidden. There are trees illustrated within the Ouroboros. Сокровище? They symbolize knowledge. So the Ouroboros alludes to hidden knowledge. The painting must be destroyed to stop this knowledge being revealed. Может, Святой Отец заказал ограбление, чтобы... Thank you, ladies and gentlemen. That is the first set of results completed. Only 36 more to do. Please remain in position while we reset the machine. You may relax and talk Да amongst мы уже yourselves. общаемся вовсю просто. Who are these false saints? Gnostic saints, not beatified by the Church. They question orthodoxy, lure the unwary down dark paths of forbidden knowledge, and condemn innocent souls to the fires of damnation. You mean like a Black Sabbath album? Я думаю, тут не стоит ничего. Это мы уже показывали, нет? Что Vade с вами? retro satana. What's the matter? It is worse than I Он с ума thought. сошел. What is it? It's just a sketch. Not just a sketch. The painting. I wondered if it was something I'd said. I have to get out of here. Now. Что с ним? Father Simeon, I forbid you to leave. This is an official investigation. Don't you understand? A great evil is upon us. The painting is А это кто evil. такой? The heretical Gnostics in league with the devil himself. The devil? Don't you understand? The tabula veritatis, the tablet of truth. It is real. Что несет? Well, well, someone is upset. Pressing your witnesses a little too hard, Inspector решил, что Nave. что-то существует. And you are? Ну, я могу This is что-то нарисовать. official дальше. police business? Richard Langham, Interpol, serious art theft. We spoke on the phone, Inspector? Ну, конечно, нормальный чувак займется yes, расследованием. sir. Сейчас он поржет над пятном кетчупа на полу. You didn't say you would be attending my crime scene. What exactly is this machine, Inspector? A little invention of mine, Monsieur Langham. Я It как will еще и сам compute придумал. whose blood this is on the floor. And Not to worry, Inspector. Perhaps you could move aside? I'm intrigued to see what you're up to. of course, it is rather groundbreaking. Пятна крови. Pizza box. Сейчас он скажет, что это кетчуп. It looks like your suspect was a Hawaiian, Inspector. A Hawaiian? В смысле? Mon Dieu!
Moo! Get on to the Hawaiian embassy straight away. There is a surf killer on the loose. Alert the airports and the surf shops. Sorry, Inspector. I mean, Hawaiian pizza. Your blood stain is a pizza sauce. Pizza? Moo! You fool! Forget the surf shops. Get on to the Italian embassy. This has mafia written all over it. Nah, Inspector, if you don't mind, I'd like to speak to your witnesses. And in the meantime, perhaps you should try and get your priest back. Madame Collard, Mr. Stobart, I assume. Can I buy you chaps a coffee? Langham sounded a little more on the ball. Maybe he'd bring a dose of common sense to the case. So, Inspector Nave brought me up to speed and told me about you guys. I can guess what he said. But what's your interest in the robbery? I've been tracking a gang of art thieves for some time, and this looked like a good lead. But Nave is worse than useless. I was hoping you might be able to help. We're flattered. Just doing our jobs. We all are, or at least trying to. I gather you insured the exhibition. That's right, and we're liable to lose a packet. Any leads so far? Maybe. There's a Russian guy called Madovsky who turns out to be the owner of the painting. Madovsky? You know him? Oligarch, oil, art, aluminium. Ex-KGB. Very nasty. You need to be careful. Madovsky's dangerous. He kills anyone who gets in his way. For a cop, Langham seemed okay. Trouble with doing deals with cops, there's usually a payback down the line. But I figured that'd be a price worth paying to bring down Madovsky. We found evidence that links Madovsky to the company that installed the security at the gallery. Interesting. And one of his men, a guy called Shears, was in Paris on the day of the robbery. Really? We also found a letter from someone called Gainan wanting to buy the painting from Madovsky. Gainan? The name rings a bell. Did you find anything else about him? No, we were in a hurry. What about the priest? Ah, the good Father Simeon. Well, something spooked him, that's for sure. So I gather. He kept saying La Maledizio was evil. Perhaps he's right. It certainly caused evil, hasn't it? I'll take leads from anyone, Mr. Stoke. Let's keep in touch. Thank you for your help. Coffee's on me, or rather, on Interpol. Отлично, а то у нас денег нет. Miss Collard, Mr. Stobart. Мы не ели 6 дней, je ne mange plus ce jour. So, George, what do you think? Interesting. He seems to be... Теперь вы будете бубнить 15 I agree. You know, Nico, this could start getting dangerous. You think Langham's right about Madovsky? Well, he appears to be on the ball. I thought he was... He was English, Nico. They're all cute to you. Hidden depths, too. Oh, yeah? Well, what about my hidden depths? You showed me those long ago, George. Well, I'm off home to write up the story so far. You? I have to see a woman about a dog. A stuffed dog, that is. You're talking riddles again, George. I need to pay Bijou another visit. She's not been completely honest. Давай уже к ней, давно пора. Где она? Bijou had told me she didn't have anything to do with the business. Нет, она бы сказала, что она But Lane said the opposite. One of them was lying. Да заходи ты сам. Чего должна нажимать за тебя?
А ее убьют? Нет? Что-то я не Bijou, помню. it's George again. Спойлер. Или нет? Я помню, что он будет где-то здесь опять лазить по каким-то балконам, каким-то перекладинам, как обычно, по этажам. The air was heavy with incense and alcohol. Reminded me of the old alma mater. What happened? Josh, please help me. I'm lost. Ну что опять? Oh, help me. You must help me. What's wrong, Bijou? I can't play our song. I've lost Henri and now our song. You mean the record? How did it happen? Так она ж I сломалась. stumbled and trod on it by mistake. Ну да, когда пьешь очень часто, иногда руки трясутся, иногда с пьяну роняешь что-то. What song was it, Bijou? I'm lost without it. Lost, lost. The name of the... Jasmine. I'll see what I can do. Lane tells me you've got the provenance, that you did all the paperwork for the gallery. Oh dear, my head is going round and round. Bijou, I need... All the papers are in the safe, in the gallery office. Bijou, where... Henri? You're not Henri. I'm keeping the key just like Henri asked. Could I borrow that key, please? Oh, I need my tune. I couldn't get any sense out of her in that state. I had to Точно, я find a way to помню, get the вот safe где он будет key. наряжаться и краситься. Он опять выставит себя этим трупом, будет с ней танцевать под эту песню. Хотя пластинка сломалась. Мы еще будем склеивать ее. Who sang the song? И она даст нам ключ. Вот. My darling Henri, of course. You got to number 2 in the Ужасно. Swedish charts. I was so Что-то есть в proud. этом ужасном. Get me another one, George. Oh, please tell me you will. I guess I can try. Oh, you're a darling. I felt terrible. I was anything but a darling. All I was really after... Ниточки не помогут. А где были старые пластинки? Не было у Please этого... help me. У этого парня не было? Чем он торговал? There was no record on the turntable. Да, вот она на полу. Bijou's favorite record was smashed beyond repair. There was no way it could be fixed. Где видел старые пластинки? Или у этого... Как его? Реставратора? Где были пластинки? Где сейф вообще? Здесь какая-то другая комната? There was no reaction from Bijou. Eine kleine Nachtmusik was clearly not what she wanted to hear. There was no reaction. Eine kleine... Да я наоборот включала ее. Пошли искать пластинку. Где ты ее должен достать? Где-то так и лежит, не в морге, а... Что, серьезно? С трупа цветок, серьезно? Stealing a flower from a corpse. How low had I sunk? Какая-то некрофилия поближе к ночи, да? 12-й час. И мы воруем цветы у покойников. Господи боже. Где? А, все-таки у этого же, у которого мы были. А, так он же в Лондоне, подождите. Мы что, поедем в Лондон? За пластинкой? А мы не можем самовольно уехать. У нас виза закончилась.
I arrived back at the shopping arcade. Ну, может, у него есть? Hey, Bassam, how's business? Good to see you, George. Gotta say, the new branding's hitting the demographic right between the eyes. Sold anything? This is a soft market, George. Look to the margins. Да, мы Look to the заметили, до сих пор margins. ни одного покупателя. А почему он не спрашивает? Any other bargains? Got a batch of phone covers. Let me guess. Rhinestones? Got it in one. А может быть, у него в офисе запасная? Bassam wouldn't want to see. А то зачем ты предлагаешь ему это показать? Thank you. Точно, пошли. Пошли. Что? Почему ты не даешь? Нет? А что, нельзя? Серьезно? Это какой-то намек, да, что я сюда могу прийти, а больше никуда не могу. Ну, он ничего не сказал про какие пластинки. The Vera's shutters were down again. The police had probably cleared it out. А где взять пластинку? I had nothing new to tell Nico. Да, а может, у нее есть? Это очень странно. Где в современном мире можно Parisian spring fashion. Reminds me why I love this city. I recognized the name Sasha from the charges listed in Henri's credit card letter. И он туда не хочет идти. It was another part of town that was alive with cafes. Ну, я не знаю. Yes? Bijou, it's George again. Сплетни какой, да? The small stuffed dog had pride of place. Its little face reminded me of Henri. Its coat even matched his hair. Some dogs really do look like their owners. По-моему, ничего общего нет. Тут нет других комнат вообще. А нам нужен ключ от сейфа, который в офисе. Так, понимаю, что тут нет другого сейфа. Я помню, он будет краситься. Ну, как его заставить? It was an antique music box. Bijou? Henri? Oh, you're not Henri. Нет, это не мы. Look, Bijou, I brought Henri's glasses. Oh, Henri, what will I do without you? Так это же я, ну я это он. Bijou, where's the key to the safe? Oh, I need my tune. Да я тебе ее напою сама. Ты заманала женщину. На, She'd had выпей. enough to drink already. Да пусть еще пьет. Please help me. Какой бред, серьезно, какой бред.
Отправляемся в лавку Басама. Я там была только что. Разговариваем с продавцом. Смотрю на товар. Музыкальные открытки. Я только что там была. Я так и поняла, что нам разрешили туда пойти не просто так. Ты не специально так делаешь, чтобы люди сели бы... О, какая сложная игра! Как долго я ее прохожу? А то, что тут искусственно что-то усложняется на ровном месте. Когда человек понимает, что надо делать, и все равно не может сделать. Вот и как это объяснить? Ну что и где? I had a closer look at Bassam's stock. Check it out, George. I've had quite a stock update, and I've got to say the metrics on some of this stuff is startling. There was a stack of books, but all in... What are those things? Oil pots, all empty. They looked interesting. A stack of those cards that В play прошлый раз music я when уже you все open это them. делала, ничего этого не было. А тут появился товар. Причем сначала только кнопочка «Осмотреть прилавок», а потом, батюшки, ну надо же, музыкальные открытки появились. George, what can I do for you? Я должна каждый раз, когда приезжаю сюда, нажимать одни и те же кнопки. И опять нажимать на прилавок. Серьезно? Does one of your cards play the song Jasmine? Я нажимала на прилавок, он должен был сказать Sounds тогда, вот у familiar. меня есть Let me check the музыкальные database. открытки. I think that's by the hairy lobsters. Bassam certainly knew his stock. Просто искусственно Aha! усложняют, чтобы Here it is. How much? игрок думал, что он It's дебил. yours. If you mention my shop to 3 other people. Done. Thanks. Thank you. Или сейчас опять окажется, что мы еще раз должны к нему идти. It played the Jasmine tune. На всякий случай, от них можно ожидать чего угодно на самом деле. Yes? Bijou, it's George again. Так, время снять маску, по-моему. How about this card? It plays the tune. How song! Oh, how wonderful! Dance with me, Henri. Так он должен накраситься сначала, нет? А чё не танцует? Давай очки надень. Nope. I needed to try something else. Bijou? Henri? Oh, you're not Henri. Если она так ополоумела, вряд ли она сама заказала своего мужа. Неужели она настолько прикалывается? Is that better? Yes, but where is Henri? I want to dance with Henri. Oh, Да я Henri. знала, я помнила, что надо накраситься. Даже портрет I есть. found myself at Bijou's well-equipped dressing table. A picture of Henri had pride of place. Ой,
Ой, бедный Джордж. Ну что, вперед? My mouth, sadly devoid of facial hair. Так, о чем нарисовать? My eyes definitely needed some work. My golden locks. Парик, наверное, есть. Вот здесь. Хотя зачем тут... Зачем нужен парик человеку, который и так не брюнет, кто он? Шатен. I daubed some rouge on my cheeks. Мне кажется, ты как-то все больше отходишь от портрета, нет? Это чтобы I стереть, decided to что ли? clean my face and start again. Если что-то не так. Ногти. I once painted my toenails with my mother's varnish. Still Зачем not ты нам sure why that made рассказываешь her об cry этом? so much. Мама нетолерантная просто. Вот зачем цветочек, потому что у него цветочек. На фотке, в смысле. Lots of cotton buds. Always handy for oiling machinery. Он спер опять что-то. Нет? Он обычно что-то ворует. Bijou used a pungent flowery scent. I didn't want it on me. I wondered if red was my color. Нет, это надо заскриншотить. I didn't want it on my eyes, but perhaps a slight dusting. My hair was now the same color as Henri's. Time to Это bring как можно Henri back to тенями life. покрасить волосы? Henri Если все had было more так facial hair просто. than me. I needed a brown goatee. То женщины, наверное, бы не мучились всякими красками для волос, да? А чем губы-то накрасил? А как? I grabbed a вот. strip. Prepare for wax. А зачем? Нет, если они темного цвета, наклей на себя, и будет борода. Ну. Только нет, он будет с трупа удалять волосы и клеить на себя? Вы серьезно? Нет. Собаки, может быть. Мои мысли еще хуже, чем у создателей игры. Ну что, все, тут больше ничего нет. I cleaned my face before getting up. В смысле, зачем? Я с таким трудом это сделала. Я красила. Ну что, с трупа That was попробовать? almost a great idea. Almost. Почему? Sorry, little fella. I'll see you in Rio. О, господи, какой кошмар. Пошли обратно. With my mouth firmly closed, I added the wax strip to my upper lip. Instant goatee. О, господи. Getting there, but I needed a little more. Henri's hair was darker than mine. It was working, but I needed something else. It was hard to see the color of Henri's eyes behind the glasses. I added Henri's glasses. I губы не looked надо more было and more красить? like a gallery owner. Looking good, but not quite there yet. I needed to flower power my outfit. То есть я зря красила ему губы и щеки, да? I added Henri's flower to my buttonhole.
The jasmine definitely gave me that perfect hippie vibe. Getting there, but I needed a little more. I had the outfit exactly, but I needed something extra to ensnare the senses. Давай, давай румяна. Да, нет? Нет? Почему? Too bright. I needed a more subtle color. А щеки нормальные? Ну, видимо, нормальные, раз он еще... My hair was now... Ну, брюнетом ты не стал? Каким-то полуседым полушатеном, возможно. А тут одна только помада. I was already flushed. Так на этом... На губы, нет? А, кстати, душись. I added Henri's Brett to my disguise. Made my eyes water. That wasn't working. I was looking more like Bijou than Henri. Ну, что? С какой стати? Почему? Что я сделала не так? А, вот тут еще How что-то. about a little blue? Это прекрасно. Не, мне нравится. А почему нет? Ну, вот это точно надо заскриншотить. Это лучшее, что я видела в своей жизни. Too bright. I needed a... My eyes definitely needed some work. I added Henri's glasses. I looked more and more like a gallery owner. Looking good, but not quite there yet. Henri had more facial hair. I needed a brown goatee. Да я знаю это все. Так вы приклеиваете, отклеиваете. Instant goatee. It was working, but I needed Henri's hair. I added Henri's... The jasmine definitely gave... It was working, but I needed something else. I had the outfit exactly, but I needed... Ну, это понятно. Too bright. I needed a more... Lots of cotton buds. Он их не взял? I looked nothing like Henri. Да зачем он снимает каждый раз остальные вещи? Ты издеваешься, дебил? Если остальное подходит. Почему прикол, я не понимаю. Почему каждый раз должна Instant это goatee. делать? Get it? Да, давай, 100 раз спрашивай. It was... I added the jasmine. Getting... Ты заткнись. Сколько раз одно I и то же added... делать. I looked more and more. It was working, but I needed something else. Что? Что, мразь, тебе не хватает? Что ты одеколон? Бухаться можно? Что, нормально, нет? It wasn't as neat as Henri's, but in her state, Bijou wouldn't be able to tell the difference. Что, все? Henri's flower was... My hair was...
что, It нет? wasn't as neat as Henri's, but in her state, Bijou wouldn't be able to tell the Ну, difference. она не отличит. А что ты не уходишь тогда? Я не буду это опять заново делать. Так, подсказки. Завершающий штрих. Применяем одеколон Андре на шею. А какой он из них? Я же это делала, и он это все снял тогда. Это ее духи? Так я это делала. I added Henri's Brett to my disguise. Made my eyes water. That wasn't working. I was looking more like Bijou than Henri. Нет, это не работает. А это что за духи? Bijou used a pungent flowery scent. I didn't want it on me. Bijou used... Может найти еще какие-то духи? А разве это не мужские духи? Ah, Brett. The fragrance that dare not speak its name. Я не знаю, где найти его духи. Махмуд, вас тоже с наступающим. А мы вот пытаемся сделать из одного мужчины другого при помощи гримерки. И у нас ничего не получается. Henri looked very much at peace. Где вы духи взять? Может, румяна не надо было использовать? При помощи теней затемняем волосы. Да, не надо было румяна использовать. С чего я вообще взяла, что они нужны? А мне так хочется. Ты заткнись. Но это тоже будет говорить теперь. My mouth. Instant go. It was. По 3 сообщения каждый раз одно и то же. I added. I added Henri's Brett to my. It was working, but I needed something else. Нет, он не хочет. А, очки. Еще очки. I added Henri's glasses. There. As I looked into the mirror, I saw Henri looking back at me. Все? Henri, there you are, you naughty boy. Я зря его Dance красила. with me, my little roll Румянами и mop. I've помадой. missed you. With pleasure, Cherie. Oh, В новом году все получится. isn't this wonderful? Just like Смотря old что и смотря у times. кого, я вам так скажу. У меня точно ничего не получится. Это насколько она набухалась, что она думает, что она там видит умершего мужа, который в этой же комнате, в этой же сейчас находится в гробу. Ты серьезно? Bijou, darling, I need the Мне safety. нужен ключ от Do сейфа. you have Он it? у тебя? Of course. Конечно. Didn't I promise? Here it is, sweetie. Это почти работает.
меня получилось до Нового года это сделать. Better let her sleep. I had the key. And besides, I wanted to get my hands on that letter of пьянчушку на provenance. диван. I was surprised to see Father Simeon at the cafe. George, a moment, if you please. Так, сейчас опять будет нас пугать. Is everything all right, Father? Зло надвигается. No, my son, not at all. Great evil is upon us. Да, я же говорю. That sketch you showed me in the gallery, the study from La Maledictio. It showed an image hidden inside the Ouroboros. A dangerous image. Dangerous? The symbol represents a heresy, an object that the Gnostics call the tabula veritatis. The tablet of truth? It is a tablet of lies, a tool of Lucifer. Tell me more about this tab. It is an artifact capable of undoing the whole of creation. It was smuggled out of the Holy Land millennia ago and brought to Europe by the Cathars, an evil Gnostic cult. In 1209, the Church launched a glorious crusade in the Cathar heartlands of southern France. We wiped out almost all the Cathars, and with them, the evil that is Gnosticism. My order, the Dominicans, were formed at that time to seek out and eradicate any remaining Gnostics. But we failed in our primary objective. We did not find the tabula veritatis. We presumed it lost, but the painting suggests it is still in Gnostic hands. How is La Maledictio connected to all this? I believe it contains clues that point to the location of the tablet. Clues constructed for a Gnostic to solve. If someone were to decrypt the painting and find the tabula veritatis, who knows what evil would be unleashed upon the world. So, you're suggesting that this image of the tabula veritatis is hidden in the Ouroboros on the painting? It is obvious now. The Ouroboros is a... and the tree it contained symbolizes... Were the Cathars all killed? All that came forward to fight, but like a weed, their roots were deep. We did not fully destroy... I still don't get why the Gnostics are so evil. They see God as simply the creator of the physical world, and revere Lucifer as the lord of the spiritual realm. Wow. What's so terrible about this tablet? What does it do? Like Lucifer himself, the Gnostics could be anywhere. We must talk somewhere more private. Thank you, Father. That was some story. Be careful. Guard this knowledge. There are those who would do anything to find the tabula. Please excuse me, I have to get back to the gallery. I will remain here and follow you when no one is looking. I have more I must tell you. I had to get into the gallery and find the provenance. But I was really looking forward to hearing what else Father Simeon had to tell me. Что? Что-то под деревом встала, я тебе не туда показывала. The door was locked. Ну, как обычно. Как мне что-то надо, это все закрыто. The keys to the gallery and, with luck, the safe. Тут же несколько ключей. Ну, я блондинка. Пошли. Time to look in the safe. I opened the compartment again.
The ring had an inscription. Henri and Bijou forever. Его можно I had a продать. feeling the ring would be useful. Еще бы. Слушай, открываешь сейф, ну бери все A ценное. note was attached to the front of a document wallet. It read, Cherie, this should Все do the должно trick. получиться. Your darling Wilfie. Вилфи? Now, why would Hobbs be sending romantic little notes to Bijou? That had to be the elusive provenance. It clearly stated that Medovsky was the owner, but I'd learned never to take things at face value. I had to take a closer look at this. At first glance, the provenance looked authentic, but something wasn't right. Что именно? В смысле, что? Почему он крутит-то? Что он хочет? The handwritten note read, Cherie, this should... Seemed like Hobbs and Bijou. Simeon said that symbol on the face represented something called the tabula veritatis. So Hobbs had found a hidden image in La Maledictio. An image that Simeon had clearly found disturbing. This had to be about more than just insurance fraud. The sketch was stained with coffee rings. Сейчас он будет сопоставлять, да? The sketch was drawn on similar paper to the provenance. The coffee cup stains matched exactly, as did the tear. The provenance must have been created by Hobbs. It was a fake, which meant Medovsky wasn't the true owner. Нас убили? Нет, нас закрыли. I had to get out there and find out what happened. Ужас. Ох. The door wouldn't open. Something was blocking it from the other side. Тело? Там кого-то убили. Лезь в окно. The glass was reinforced for sure. I wouldn't be able to smash it, and it wasn't going to open. But there had to be a way of getting through it. Выкиньте диваном в окно. Что можно выкинуть в окно? Так, а что? Ну-ка. The window was the only other way out of the room. А поближе нельзя посмотреть? The glass was reinforced for sure. I wouldn't be able to smash it, and it wasn't going to open. But there had to be a way of getting through it. То есть разбить он не может, но надо через него как-то выйти. Серьезно? А там есть какой-нибудь ключ? The glass was quite thick. The keys wouldn't have even scratched it. То есть вы хотите, чтобы я бриллиантом разбила стекло? The diamond ring was just what I needed to cut through the glass. Это как в романах Сидни Шелдона прям. Ограбил, вырезал дыру в стекле и ушел. Что? А мы-то где? Почему тут официант? А где я? Чего мне надо было кликнуть, чтобы себя увидеть? Я на секунду подумала, что мы теперь играем за официанта. А зачем мы с ним? Может, не надо с ним разговаривать? Hi. Hello? Monsieur. Did you just notice anything strange? Nothing.
I went inside after the priest left. I thought I heard a gunshot, but when I came out there was nobody here. Nobody. Until you arrived. So, you don't know what just happened? What happened, happened, monsieur, whether I know it or not. Пошли посмотрим. Кого убили? Открыта же дверь, да? Официально охреневший стоит такой вид, как мужик режет этим бриллиантом окно, блин. Священника убили. Нет, такого жалко, он же был безобидный чудак. А видимо не чудак и не такой же сумасшедший. Серьезно? Those were his last words. Это же какая-то серия сверхъестественного. Остановить дьявола. And what was Simeon trying to tell me? У него что-то в руках, бери. Ты же любишь у трупов что-то воровать. Simeon had been carrying a scan of an old manuscript with a covering note. Both were written in Latin. It was a photocopy of... Although a bit rusty, my Latin was still up to the job. It read, "And thus spoke the accused. In this ritual we find succor. Clad in blue, the perfecti take the form of the spiritual and look towards the rising sun, toward the tree of knowledge. Clad in green, the credentes look the other way, towards the setting sun, where stands the tree of life. And all shall know that the light of knowledge is blue, and that the light of life is green. For thus was the light of Eden, both blue and green, intertwined with the light of man to become pure. Pure light, white light, pure light will win." So it was written in the old texts, affirmed by the tabula veritatis. And these were the accused's last words. It was powerful stuff. I wondered how it connected to La Maledicción. А вот для чего мужикам кольцо нужно? Да. Нет, есть какие-то дураки, которые предложения делают своим девушкам. Что за бред? Нет, кольцо нужно конкретно, чтобы делать дыру в окне. Fortunately, I hadn't forgot the Latin I'd learned at school. The note read, the ink scan attached. The note was signed by the vice prefect of the Vatican Archives. Simeon must have done some digging after he recognized the symbol on Hobbes's sketch. The note was written in Latin from the vice prefect of the Vatican Archive. It said that the attached scan contained the only information the Vatican had on the tabula veritatis. My God, what have you done? Это не я! Huh? I know this looks like... Это не я сделала. Like you've been caught red-handed? Нет! Кто это? Ответь. Excuse me. Josh, something terrible has happened at the apartment. Nico, hang on. У меня тут тоже не так все весело. Lane, it's not what it looks like. Murdering a priest, Stobart? Is there no end to your depravity? It's a simple misunderstanding. Look, I need to go. I'll be at Nico's apartment. Ну все, теперь нас точно посадят. А тут убили старика вот этого, да, наверное? Nico! In here. А, он просто пропал? Oh, hi, George. I thought you were being attacked. When I arrived, there was someone here. He rushed me, knocked me down. Did you get a look at him? No, it happened so quick, and then he was gone. What a mess. This blood. Where's Marquez? I don't know. He must be badly hurt. Or dead. Not another killing. What do you mean? I just came from the gallery. Father Simeon's been shot. My God! Who did it? I don't know. But before he died, he begged me to stop the Gnostics from raising the devil. The devil? Whoever's doing the killing, George,
It's Все в одно certainly not время him. почему-то оказались. Okay, где but who? Simeon and Marquez were both attacked at the same time. Just what are we up against? I don't know. But whoever came here was looking for something. The place has been ransacked. I'm going to clean up. I'll be back in a minute. Okay, I'll take a look around. Ну да, явно что-то искали. Что они искали? Картины у нас нет. There was still quite a bloodstain. I really hoped that Marquez was all right. Я не думаю, так. Есть такие оптимисты. Так, на всякий случай сохранимся. Так, 41% у нас. Почти половину прошли. Nico's neighbor had quite an impressive coin collection. There'd clearly been a struggle. Marquez must have put up quite a fight. I spotted something in the mess. It was Marquez's family photo. Marquez wouldn't have intentionally left the photo behind. То есть он для нас оставил? Marquez wouldn't have intentionally left the photo behind. Ничего не добавилось? Ну, не знаю. I couldn't leave now. В смысле? Ну, полежи на диване, что ты все The sofa посмотрел. was a real mess, but there was something between the cushions. Серьезно? Что-то еще? It was one of the photographs that Nico had taken during the robbery. It showed a section of La Maledicción. Marquez had written on it. Какие-то подсказки нам оставил. Что, святые? Долина. Тана. Иуда. А он двоих выделил. Кого он имел в виду? Украину? Marquez had scribbled the word Sans across the photograph. I wonder what he meant. Ну так понятно. Святые. Marquez had circled one of the figures in the tower. That had to mean Mary Magdalene. Ну, это понятно. Marquez had circled one of the figures and written. I wondered if he was identified. Ну, это Back in понятно. Bible class, Judas was definitely one of the bad guys. Ну, типа того, да. Все, мы можем выйти? I couldn't leave now. Нет, еще что-то. Я даже не знаю, что сказать на это. Signs of a struggle. А что еще мы должны сделать? А, под креслом что-то еще есть. The chair had been knocked over in the fight. But there was something glinting underneath. It was Marquez's medallion. Hey, Josh, you find anything? Нет. Marquez's medallion. Ну зачем? Ну оно And же, one of оно your же photos of the дорогое. robbery. Marquez Может, ты еще scribbled кольцо all ей over it. отдашь? I think he was trying to work something out in the painting. Simeon must have been right. The painting is some kind of map. We should... Hold on, my phone. Hello? Oui? This is Inspector Navet. I am looking for the American, Monsieur Stobart. Are you with him? Все, сейчас. Yes, he's right here. Mon Dieu! Stay calm, madame. Where exactly are you? In my neighbor's apartment. But why do you... Do not worry. I am just moments away. Он вооруженный, Very опасен. careful. He is armed Ну and правда, highly мы dangerous. добрые. But he seems so charming. Trust me, madame. The leopard У never меня сейчас changes his полночь tracks. ровно. Московское время. А у вас? That was Nave. You're in big trouble.
Lane saw me with Simeon's body. He set me up for sure. Well, Nave's on his way, and he'll be here any moment. We have to go, Nico, now. Down the back stairs. We'll go through Fleur's shop. Флёр шоп? Цветочный магазин? Petit Fleur? Ah, there you are. Right on time. Sorry, Fleur, but we can't stop. Suit yourself. Damn it. Sergeant Moo is outside the door. He's talking to someone. Oh no, it's Adam. Who? Кто это? My neighbor. Ah, the pug lover with the trashed apartment. That's the one. Чувака поджидал неприятный сюрприз, да? Да еще Hey, Fleur. пятна Great крови to see на you again. полу. Хорошо You were съездил. expecting us? Дал ключи соседке, чтобы цветы 30 more поливала. seconds and you would have been caught. Charged with the murder of a priest. Это не Whoa. мы How do you сделали. know about that? Это кто-то другой сделал. News travels fast through the ether, George. Это просто сплетница. Еще он дал клубок What do I do какой-то. with a ball of yarn? Bribe Moo with a nice Aran sweater? You will find the way. Now, Мне просто excuse эти me. коридоры, I как think это, it's time you лабиринт planned your Минотавра. escape. Поэтому нужно привязать. Oh, hi, Adam. Конец. Hi, Nico. They say I can't go up to my apartment. Oh, really? I wonder why. Yeah, I wonder why too. Yeah, I'm George, by the way. Adam, I live in the apartment next to Nico. I know. I mean, how interesting. I know. Fleur, can I sit here for a while until the police let me back in? By all means. So what now? You take a look around. I'll see if there's a way to get past Moo. Fleur had given me a ball of string. It was Marquez's medallion. Это было очень неожиданно, на самом деле. Может сделать ему предложение? Эй! Я ж не могу к нему выйти, он меня арестует. О, тележка. I gave the trolley a push. Fleur certainly kept her bearings well greased. Ну? George, what are you doing? Развлекаюсь с I'm not sure тележкой. yet, but there may be a plan forming. Затолкай ее обратно. I hope Moo didn't spot me. Да, это было бы так себе. Depending on your point of view, it was either shabby chic or an old sack trolley. Она пустая? А в нее надо посадить кого-то. Нужно мужика посадить. Плеер. Adam was Sure, listening Blair. to an old school portable CD player. Fleur's classics were blaring out into the street. There were boxes stacked along the wall. They were all Куча labeled. коробок. Florist foam, flower food, Что? ribbon, pee-pee, Странные вещи. bouquet labels. Pee-pee? My curiosity was aroused. Да, это очень странно. It was a plastic statue. А, ну это же мальчик, ну, из Брюсселя. Серьезно, нам надо его взять? Careful with that. He's just come in. Special order. What is it? Зачем тебе этот цветочный магазин? A replica mannequin piece. Fill Да it мы with поняли. water, pop in some batteries, and watch it go tinkle. Hmm. Он поливает tasteful. цветы. Он поливает цветы. А почему-то в Бельгии не нашлось ему лучшего применения. Он там просто стоит. И вода льется в какой-то вазон, насколько я помню. Никакие цветы он не поливает.
A cheap plastic imitation of the mannequin piece from Brussels. It took AA batteries and had a water reservoir. А батарейки есть? Ну давай ему вывезем, пусть он заинтересуется. I placed the statue in the trolley. Нет, допустим, мы его отвлекаем. А как мы выйдем-то? Нужно же выходить сюда же. Я не понимаю, как это работает. Серьезно, он сделал это? That got Да ему Moo's attention, but наплевать. nothing more. А мы не включили ее? The cheap plastic statue of a peeing boy stood in the trolley. А почему не работает? Давайте общаться с людьми. Hey there, Adam. Oh, hey George, what can I do for you? Do you know what's going on with the police? No, they wouldn't tell me. Good. I mean, strange. Good. It's annoying. I'm really tired. It was a long drive. Oh, been anywhere interesting? I've just come back from a coin fair. It was mega. Well, that's fascinating. So, tell me more about this coin fair. It's Europe's biggest. So much to see. I bet. Do you know Nico well? No, not really. Good. I mean, good for you. Ревнует. What are you listening to? My meditation music. Crashing waves and trickling forest streams. Самое подходящее место. Наверное, не надо ему это все показывать. Дай ему кольцо, пусть он сделает какое-нибудь предложение. Например, вот этому чуваку в кепке. Или не надо? What do you think about this ring, Adam? I'm flattered, George, but my girlfriend wouldn't be impressed. Это ужасно. Fancy a drink? Whiskey? I prefer a cola. Well, I'm not a 7-Eleven, Adam. Ты что, несовершеннолетний, ну? Ты... Что-то не то. Мы делаем что-то не то. Sorry to bust in on you like this, Fleur. Don't worry, George. I knew you were coming. You did? Может, So привязать what else do you know? нитки к There's a тележке? 36% chance of rain. С ума сошла? Fleur, can you help me distract that police officer Да, at the вот front это door? главное. Don't you want to play the game yourself? Game? Какие игры What меня game? посадят? О чем ты говоришь? Oh, I thought you knew. Never mind. О чем? Do you know Adam? A little. I see great distress in his near future. Funny, so do I. You've known Nico a while. What flowers does she like? Yellow. No, wait. Yes. Yellow, definitely. Чем это нам поможет? Why do I need the yarn, Fleur? What do you want? The long story or the short? Короче, Short. да. Он опять мои мысли прочитал. Because you do. Отлично вообще. Так, а сюда... If we headed back upstairs, Nave would be sure to catch us. А она что думает по этому поводу? Nico? We're trapped. No way forward, no way back. Luckily, Inspector Nave is no Sherlock Holmes. But Sergeant Moo is a problem. At the gallery, I just plied him with coffee. He is bladder problem with the rest. Ah, that reminds me of my late husband. Pipi Pierre, they called him. I don't suppose you have a coffee machine, Fleur? I'm afraid not. I don't even have a kettle. Let's keep looking. There's always a way. Ты не хочешь подсказать что-то?
есть я правильно I wasn't sure that подумала? would be useful. Нет, я неправильно подумала. А зачем он пошел туда, не собирался привязывать? Может, подсунуть ему медальон? А это подсказка. Берешь какую-то вещь. Да, оставь. Другие подсвечиваются. Нет? А зачем? It didn't work. Поджечь? Never in a month of Sundays. А зачем он подсвечивает какие-то вещи? Это очень странно. They didn't go together. Ну так порезать же можно, нет? Может позвонить? Сдаемся. Сказать, что я сдаюсь. И якобы я при этом нахожусь где-то очень далеко. И он побежит туда. The cheap plastic statue of a peeing boy stood in the trolley. Он же поставил ее в тележку, значит так и должно быть. Значит надо что-то туда еще добавлять. А, это я пробовала сделать. I wasn't sure that... Нет, пробовала. Поджечь. Облить виски и поджечь. А какой он пластиковый? Slancha, wee man. Slancha. В смысле? А, он заполнил его? Что я делаю вообще? Ну и что из него полилось? Он заполнил его виски? Серьезно? А поджигать будем, нет? Ну ладно, катись. Может, спички в коробку сложить? Длинная история, потому что потому, да. Нет, там складывать не надо, мы как раз доставали спички. Ну и чего, что? Он не видит? Мы для тебя зарядили писающего мальчика виски. Или текилой, что там было. А ты даже не смотришь. Nothing had changed since I last pushed the trolley outside. Нет, сделай Doing it это еще again was раз. just going to make Moo suspicious. Значит, надо поджечь. I wasn't sure that would be useful. Нет? Спички детям не игрушки. I wasn't sure that would be useful. Я не понимаю логику вообще того, что он делает. Ну, привлечет он внимание, и что дальше? Как он выйдет? То есть он должен что-то делать еще с этим предметом, который выкатится? Куда-то побежать? А, я поняла. Он посмотрит на этого писающего мальчика и побежит сам в комнату для мальчиков. Правильно? Так он же не смотрит. Может, его позвать надо? Может, кто-то другой позовет? Sorry to bust in on you like this, Fleur. Don't worry, George. I knew you were coming. You did? Да... There's a 36% chance of rain. Было меньше с прошлого раза. Can't you help me get past the policeman? I already have. Ты дала мне какой-то клубок ниток. Чем ты помогла? Tell me more about your late husband. Pierre. I used to call him my little pea. Because he was so tiny? Нет, я No, думаю, because of his water problem. If he went anywhere near a fountain, Ну, она подсказывает то, что мы уже поняли. he was off to the nearest pissoir. Pipi Pierre, his friends called him. Да, я Nice уже friend. поняла, что надо делать, но он не обращает внимания. Is there anything you can tell me about Adam? He collects coins. That is... Может, толкнуть So надо Nico дальше likes эту тележку? yellow flowers. That's right, George. Может, кто-то другой должен толкнуть тележку?
Может, он ее далеко не толкает, потому что он боится, чтобы его не заметили? Very good, George. Да что, и что, он то же самое будет спрашивать? So, where did you go? The coin fair? Ярмарку. Do you know Nico? Он то же самое все говорит. Good. Он говорит то же самое. Что не так? А мальчика надо было включить как-то, или он сам включился? Тут уже ничего не нажмешь. The cheap plastic statue of a peeing boy stood in the trolley. Ну. Nico? Any ideas? Not yet. Да хоть бы раз помогла. Ну что ж такое? Клэр. Может, в него кинуться просто? Нет, он не делает это. Почему? Киньте в него. Nothing had changed. Doing it again was just going to make Moo suspicious. Так ты скажешь, что надо изменить. Но мы думаем одинаково. Я как раз подошла к ней, но ничего не случилось. Спрашиваем о домоплеере, отдаем ему монетку. Ясно. Я влезла в подсказки. Короче, мальчик не работает, нужны, оказывается, батарейки, и он почему-то не потрудился сообщить. А как будто я в маленьком экране вижу, работает он или не работает. So, what do you think of this coin? Каждый раз одно и то же. Oh my god, that's a platinum 12 ruble. It is? I mean, yeah, of course it is. Нет, там You надо know, другое сделать. it's going to be a rough day, Adam. Why don't you keep the coin? Are you serious? I'll get my pal Stefan to value it. It's... Да, Hey, беги. maybe... Беги к But it оценщику. doesn't need redecorating. That's... Теперь нужно достать батарейки и запустить. Господи, как это громко. The lid wouldn't open while the disc was... I stopped the disc. Ocean dreamscapes. Just what I needed with the day I was having. Those might come in handy. Он и диск украл. Вечно что-то ворует. A jaunty series of LEDs lit up around the figure. А, ну теперь видно, что он работает. Так он еще и светится. А как было понять, что он не работает? Сейчас он убежит. The mannequin was almost doing the trick, but we needed something extra to push Moo over the edge. Серьезно, этого не хватает. Что, ему какую-нибудь музыку поставить другую?
А что этот чувак слушал? Он Fleur's сказал. classics were blaring out in Что это за диск? a CD of Ocean Dreamscape with the relaxed. А, ну вот звуки океана мы сейчас поставим. Fleur, do you mind if I change the music? Good idea. Фейерверков. Такими глазами смотрит. Да убегай ты уже, господи, ну. Okay, that's Moo out of the way. Let's go, Nico. Where? To see Bijou. She's been telling me a crock of lies since day one, and right now, I want the truth. Наконец-то. Наконец-то мы сделали So you're это. telling me that Bijou and Hobbs were having an affair? Yeah, so, she's got some explaining to do. Что с ним? Bijou, I need to talk to you. Can't it wait? You're such a sore head. Меньше бухать надо. No, it really can't. All right. In the daylight, and without the fog of incense, the apartment looked even weirder. Да куда уж более странно. George, how delightful to see you. May I present my friend Nico? George and I go way back. Oh, really? Well, don't worry, my dear. I won't steal him, though he is rather a cutie. Bijou, we're here to clear up a few points, if you don't mind. Разве не кризис в стране? Зарядили уже 10 минут, не прекращаются. How are you, Bijou? Давай, тетка, колись. I have the teeniest of headaches, chérie. It always happens when I sleep in the afternoon. I figured it was the champagne before the nap that had done the damage. Вот, о I чем need you я to be говорю. honest with me, Bijou. Do you know a painter called Hobbs? No, I don't think so. Да знаю, He знаю. certainly knows you. So many artists, darling. One can't remember. Да, да. Hobbs appears to know you very well. I saw a sketch of you in his portfolio. Must have been a study for a painting. Are you sure there's nothing else? Quite sure. Да понимаешь, что все. Did you know that the provenance was fake? For la malédiction? I had no idea. Lane said you had him approve it. Silly fool is getting confused again. This is a note from Hobbs that I found in your safe. How did you get access to that? How dare you? Bijou, Ты ключ дала you нам. gave me the keys. I did? Oh, my head. I don't remember. We didn't do anything else, did we, Georges? The note is addressed to you, so Lane was telling the truth. You were in charge of the paperwork. Oh, so what if I was? That's not illegal? Давай же, признавайся, что убила мужа. Все на этом. I believe this is for you. Игра закончится. A Досрочно. diamond ring? What has that to do with me? A gift for you. Ты скажи From нам. Henri. Henri bought me so many expensive things. He never needed to. А мы будем это все и показывать? Серьезно? Why are you showing me that? Я не знаю. Не следовало, да? The note from Hobbs makes it quite clear that you knew him rather well. Да, Oh, уже all доказано, right, I что вы did. знакомы. So, you lied to me. Обманщица. So you had the provenance made. You knew it was fake. I'm not admitting anything.
I think Henri asked Medovsky for more money so that he could buy you that ring. And maybe that's the reason he was shot. Nico. No, honey. She's right. Henri always felt he had to fight to keep me. Truth is, I love them both. Wilf and Henri. And now Henri is dead because of me. Go ahead. Ask your questions. I promise. So, you and Hobbs? We have been ever since 75. Henri never knew about it. They were in a band together back then. So you were unfaithful to Henri right from the start. It was never cheating. I loved them both. В смысле? Это не измена, ты считаешь? So you had Hobbs fake the provenance so that Lane would approve it for the insurance. Wilf passed it to me, and I persuaded Lane to sign it. He never knew it was a fake. Wilf is brilliant at what he does. So what was Medovsky's role in all this? It was all his idea. He'd had an offer on La Malédiction from someone. So Wilf put Medovsky in touch with me and Henri. He wanted to cash in on both the sale and the insurance. He set up the security company to deal with the robbery. I've been such a fool. Henri was never supposed to die. I know you didn't mean for that to happen. Wilf called me yesterday trying to comfort me. He said he would take care of me, that he had plans. Does that mean he has the painting? Yes. He joked about a secret place. Something about the original being behind my behind. I didn't understand. Behind my behind? Thanks, Bijou. You've been very helpful. You know, I had the strangest dream earlier. Henri was here, and we danced together again. Such bliss. Это был не сон, это That была must have been я. wonderful. Anyway, thanks again for your time, and Nico, I think it's time we went to London. Опять, второй раз за один день. Или какой уже день? George, do you have something you need to tell me? No, can't think of anything right now. Это Well, не let's со мной, go. она Shall we? танцевала. Это не я. So in the end, Hobbs was at the heart of the whole scam. All we have to do now is find the painting. Yeah, then we blow everything open Кто орёт? and nail Medovsky. I get that front page story. And I get to clear my name and keep my job. So much for your devil-worshipping Gnostic, George. Well, you know me. Nothing I like more than a good conspiracy. Hold on a second. What's the matter? This chain. It's from the gate. So? It's been forced. A break-in? Or maybe a breakout? Hobbs escaping from Lady Piermont? Maybe. But this doesn't feel right. Hey, Nico, take a look at this. Кто стонет? Что за звук? Do you think someone used it to force the gate? Possibly. But their loss is our gain. You never know when you're going to need a crowbar. Мы будем сигналить, нет? A blast on the horn had worked last time. Ominous. Действительно. Криппи. А, вот теперь он будет двигать. Я же помню, что когда-то двигал.
I decided to leave the dumpster alone. В смысле, эта кнопочка появилась двигать? One Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. No Hobbs. Out cold, probably. Hey, Nico. This drain pipe looks climbable. Are you mad? Так он еще в прошлый раз был такой, но ты не хотел лезть. Hey, get out of here! Кря-кря. Seagull problems, George? Ты все-таки чайка, я думала, ты белый голубь. That was a mean-looking seagull. Покорми ее печенькой. As I showed the bird the cookie, he looked at me with contempt. I guess he just wasn't into rich tea. А чем она питается? Красной икрой. Он цвет взял, я думал, он командировку взял. It was a fairly lengthy piece of chain. Ну, стукни ее. I didn't want to hurt the bird. Я тоже не хочу, что делать? Кто там стонет? Что происходит? Кого-то убивают, по-моему. А что с ним делать? С ним надо что-то делать. Надо успеть, наверное, залезть, пока она улетает. Так думаю. It was worth another try. Давай быстрее. А, не успел. Get lost. Beaten by a seagull again? That is one hell of a sharp beak. Какой ужас. Ну ладно, сил у меня уже не хватит сегодня на чайку. Что, пора заканчивать? Да, я побибикала. Мы думаем одинаково. Я побибикала, но не успела. Там надо придумать что-то другое с чайкой. Ладно, но это уже в следующий раз. Так, всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч.